You got a pretty good cheer yourself. Yeah, that was nice, wasn't it? Yeah, I like that. That was nice. You might be the most popular head coach in Montreal right now. It's not gonna last very long. Okay? No, I know it's a hard market to be in, and I feel for every coach that comes into Montreal. I feel for every player that comes into Montreal because it's so amazing, and there's a lot of pressure, and so having to deal with that every day, it's kind of what we sign up for. So it's a privilege to be able to deal with it, and so I have to tell myself, when I read things in the media that, you know what, it's a good day when you're reading your name in the media because, even though you might not like what they say, it's a privilege to be in this position. So. La troisième tentative était la bonne. Le plan d'attaque, la première chance en enthousiasme, c'était la deuxième. Changer un peu ton plan d'action, ton plan de match. Oui, non, pas en prolongation, je pense que ça va tellement vite d'essayer de créer quelque chose dans sa pas rentrée, premier shot. C'est ça le hockey, hein. Des fois, il faut juste ajuster, ça soit le mindset et tout. Fait que la troisième fois, on ne veut pas, j'avais 203, alors j'ai essayé de changer un petit peu, puis chanceux, ça va rentrer. En fin de troisième, pas en fin de troisième, moi en fin de troisième. L'échappée. Ouais, en fin de prolongation. Non, mais en fin de prolongation, l'échappée que tu as eu, étais-tu consciente du temps qui restait? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête quand tu t'es échappé? Je pense que mes jambes allaient un petit peu trop vite. J'ai oublié de shotter un petit peu, ça allait un petit peu trop vite. Mais je ne savais pas, en fait, combien de temps il restait pour être honnête. J'essayais juste d'aller. Je pensais que la défense était sur moi, mais ça n'a pas rentré. Quand tu y vas pour une troisième fois, as-tu plus de pression ou ça reste la même chose? Première, deuxième, dixième, il y a toujours de la pression, mais pour moi, c'est juste de prendre une respiration, puis aller de l'avant. On pratique à chaque partie, tu t'entraînes, tu fais des reps d'extra pour ces moments-là, puis ça va pas toujours rentrer, mais c'est quand le bon moment arrive, ben, t'es prête. I'll go with you, Erin. At 2-0 for Ottawa, what was, you guys were maybe playing better hockey, but had 2 bad bounces. What was the mindset on the bench within the team at that point? Honestly, I don't even think you would have been able to tell that we were down 2-0 based on how we were on the bench. I think I looked up at the clock when they scored their second and they had 10 shots, but 2 of them were us putting the puck on net or in the net, so at 8 and we were it's halfway through the second. I thought we did a lot of good things. In the first period, we kind of kept going at them, and that's kind of the game of hockey. It's just crummy bounces that happen you look at the way we played, I think it never really wavered at all. And it was pretty impressive for us for our first game to kind of not even go off script at all and just stay the course. Kori was saying that it never gets old to get the kind of reception that you get in Montreal. As someone who's come into this and kind of embraced by the city, what's it like to come back into it? It's pretty special. I think all of us that were in that rink tonight, I think anybody who watched that game and saw our opening ceremonies would have wished that they were at the rink so they could have experienced that introduction. Kind of talked about it with the group before today and just said enjoy this because nobody does events or opening ceremonies as well as Montreal does. So obviously need to give credit to the people that did it because it's unbelievable, and every single time you get a little teary-eyed. Vous êtes je pense que c'est un choix. Vous êtes revenu de l'arrière 2 fois, vous avez shoté jusqu'à combien de fois au final 46, 47 quand même. Vous n'avez jamais abandonné. Qu'est-ce que ce match-là, globalement, dit sur le club que vous avez après un seul match? Je pense à la résilience, à la détermination. C'est un groupe qui est talentueux. C'est facile de juste aller avec ton talent, mais je pense le cœur. C'est 3 périodes intenses. Les filles n'ont pas lâché, que ce soit ta 2e année, première année. Pour être honnête, tout le monde était là pour la bonne raison.
Que ce soit, des fois, ça allait pas du bon côté. On a des bounces que ça allait du côté d'Ottawa. Ça fait partie du jeu. Puis je pense que la façon qu'on a réagi en tant que groupe, pour moi, c'est un très beau début. Je pense qu'on prend pas ça pour acquis. Première victoire, super content. C'est passé. On est prêt à la deuxième partie, puis on va être de l'avant de cette façon. Je voudrais aussi en parlant, je m'en remets une deuxième sur Abby Poulin. Gros match quand même pour elle ce soir. En plus, ça a commencé, le premier but d'Ottawa, c'est son but, c'est son ballon qui a touché la rondelle, puis elle est revenue, puis elle a scoré le premier but de la victoire. Qu'est-ce qui fait d'elle une joueuse d'impact selon toi pour votre équipe? Je pense que tu vois déjà comment qu'elle se comporte sur la patinoire, la façon qu'elle patine la rondelle. Elle est très rapide, elle est intelligente. Elle fait des détails aussi. Tu vois, sur le back-check une couple de fois où elle revenait, elle a coupé la rondelle. Elle est vraiment attentionnée aux détails. Puis elle veut gagner, tu le vois, à son expérience de la Water Cup de l'année passée. Pour nous, c'est incroyable. Puis, pour être honnête, on niaisait dans la chambre qu'il fallait qu'elle score le premier parce qu'elle a mis le premier dans notre but. Mais je pense qu'ils sont sauvés après son but. Je pense que tu as vu tout le banc crier sauvé parce que tu savais qu'elle le méritait. Puis, c'était un très beau lancer. Marie, Erin, on a parlé encore en anglais, mais cette célébration au départ, cette réception, l'année passée, c'était comme une surprise de voir des fans, ça nous donne des frissons. Là, vous êtes supposé vous y attendre, tout le monde, ou t'as été un peu émotif quand t'es arrivé au centre de la glace? Qu'est-ce que t'as pensé justement de l'ambiance ce soir? Ah oui, tu l'as mentionné, on pensait qu'on savait qu'est-ce qui allait arriver, mais l'ambiance ici est incroyable. Et quand on dit qu'on a les meilleurs fans ici dans la Ligue, je pense que ça le dit, ça le démontre. Pour nous, d'embarquer sur la glace, avoir les gens là, de la première minute dans le warm-up à la dernière, en prolongation, en tir de pénalité, puis jusqu'à la fin, quand on célèbre sur la glace. Pour nous, ça démontre le support qu'on a. On travaille fort pour créer cette ligue-là, pour la prochaine génération, de recevoir cette dose d'amour. Ça me rappelle pourquoi on le fait, puis comment c'est spécial d'être ici. Puis je pense que pour nous, on a vécu un petit peu l'année passée, de voir les filles qui sont là pour la première fois, qui graduent du collège, on parle que c'est bruyant ici. Je pense qu'ils l'ont senti assez rapidement. Follow-up, excuse me. Erin, we've been talking a lot about the depth that maybe was missing last year in the playoffs. Seeing Maureen and Gardner scoring that goals. What does that tell you about your roster, your team this year? I think if you look at all four lines tonight, not only did they create opportunities, but they drew a lot of penalties at the same time. I remember, I don't know if it was in the first period, second or third period that Greggy, Dalton, Claire were out there and had a heck of a shift in the offensive zone and drew a penalty. And it's like, those little things don't go unnoticed. I think you look at what they did on the defensive side of the puck as well. Up front and then on the back end, like Anna Wilgren came into the PWHL and just made a statement game. I thought she played incredible, smart, effective. I could go through every single one of our players if you'd like me to, and I'd be more than happy to, but I would like to get home at some point. As a follow-up to that, when you see the second power play unit play like they did today, like what kind of effect does it have on the first unit? To know that maybe if you don't succeed within the first half of the power play, well, I was actually thinking about it today. Thank goodness we got a power play goal out of the way in the first game. Did Kori talk about that in hers? Surprising. But I think that unit, I think we're blue and maroon, right, is what we're calling us. You look at the shot threats, and Boring and Gardner on one-timer obviously both scored tonight, so they're doing something right. And Lena's got an unbelievable shot, but she's actually great in the net front at the same time. And Dalton, there's just so many looks. I don't know if anybody in the world is better at getting shots through than Kayla Barnes is at the point. So whether it's Barnes or Geldin up there, very different shots at the same time, but it's incredible to see them. And that was a huge power play goal for us, straight up. So it was pretty exciting. Were you guys surprised to see Kori go with this second unit to start the power play? Not at all. Not at all. I mean, that's the best part about it, honestly. Can go us, them. I think it just shows it all tonight. Marie-Philippe, pour revenir à la cérémonie, est-ce qu'il y a des nouvelles filles qui t'en ont parlé après le match? Est-ce qu'il y en a qui
qui ont commenté puis qui étaient impressionnés ou est-ce que tu as eu des commentaires? Ça m'a assez vite après la partie, mais je pense que juste après la première période, je pense qu'il était super excité. J'ai eu Alexandra Labiole qui est venue comme elle était excitée de revenir à la maison, d'avoir un moment comme ça ici. Je pense qu'elle l'a vu un petit peu l'année passée à travers quand on jouait contre New York et qu'elle venait à la maison. Mais de l'avoir aussi dans le line-up, je pense qu'elle a vu assez rapidement comment c'est spécialisé à Montréal. Puis non seulement elle, mais je pense toutes les nouvelles. Je pense qu'ils ont eu les yeux avec des étincelles quand ils ont embarqué sur la glace. Puis comment c'était spécial d'avoir les lumières, les towels et tout derrière nous. Erin, as Pooh was getting ready for her second shootout attempt and third breakaway, what was going through your mind? Kori was saying it's it's quick, if in fact she'd missed 2 already, she was good. She didn't miss. Emerin Smashmeyer is a good goalie. Marie-Philippe Poulin doesn't miss. Mash made a save. It's very different. My thought is that the best player in the world has a puck on her stick, and there's nobody else that I would want to have the puck on her stick. I feel like I've been given really short answers lately, and I'm sorry for that, but I don't know what else to say. Back to to go off of that, when you scored, you showed a little more emotion than you usually would. You want that one a little bit? There's been a lot of almost moments, almost overtime moments, through last season and this season, to have that big goal at home. Yeah, for sure. I think when you go for your third time, you don't want to let your team down, honestly. And yes, it did feel good to score that one and to be able to have Anne also backing us up. Honestly, she made an unbelievable save. She had a couple breakaways today, so she had a great game as well. But I think for us, it's just to get that first win. I think it feels good to be at home, getting to have that shootout win. Honestly, we're just gonna keep going and don't take it for granted. Merci beaucoup.